तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਊਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਲੋਟਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਊਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਊਬੀ ਜੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ, ਇਸ ਅਰਥ 'ਤੇ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ ਊਬੀ ਦੇਵ ਤੋਂ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਊਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਅਗੇਨ। No, thank you for inviting me, and thank you for giving me an opportunity to share all my learnings and experiences with you and all of Kanchi viewers. Thank you. Ūbi, you came last time and that was a brilliant show as well. And today ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ what do you do, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ। Actually, I just help people change their perspective about their lives and their meaning in life, so they're actually able to understand that what's happening around them is there to help them, to guide them to become a better version of themselves. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਨਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ। Okay, I find this subject about spiritual relationships very fascinating because maybe Bob could hear about myself through all the relationships. Hanji. And in each relationship helped me to become more aware of my weaknesses, my strengths, my fears, even my inner gifts. And most importantly, it helped me to become more aware of my subconscious beliefs and programs that were preventing me from living a very happy, harmonious, fulfilling life. So before we get deep into talking about relationships, it's important to know first that how we act and behave in all our relationships are automatic subconscious behaviors and traits that we adopted, downloaded from the first 7 years of our lives. So remember from our first show we did together, and I mentioned that between the last trimester of the pregnancy and the first 7 years, a child is strictly observing the environment and downloading information how to become a member of the family, society, the culture. And the reason why the bacha is doing this is because it's learning how to function in life and how to able to live in different relationships and how to survive as a human species. So, but unfortunately, the programs and the beliefs the child has downloaded the first 7 years, there are most of them are dysfunctional and self-sabotaging and not healthy programs. And those are the programs that the child grows up and plays out in all its relationships. On a subconscious level, and is not aware of it. Not even realizing that he's adopted. On a conscious level, they're not aware because it's happening automatically. And the crazy part is that all these programs a child is playing out, they've just adopted from people around them. So how we're behaving in our relationship is not even our own programs.
ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਾਫੀ अर्ਲੀ ਏਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਿਫੋਰ 7 ਏਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਔਰ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਲਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹੀਓ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, that's right. So before we get into the dynamics of human relationships, we need to understand our relationship with God, Paramatma. So I'm going to use this very simple analogy, है ना? ਹਾਂਜੀ। So imagine a fist, है ना? We imagine this is God, Paramatma, holy divine presence, है ना? And it has a powerful energy of divine love and peace and harmony and joy. This is what the virtue and qualities of God. And coming from it, there's extensions coming from there. So imagine each extension is you, me, and every person on this planet. But sadly, each person on this planet, it seems to have forgotten that we have come from this source energy of love, that who we truly are. And it started to believe that it's separate from each other. See the space and the gap is starting to think that I'm separate. And we start to feel the suffering and the pain of being alone, being rejected and abandoned, because we've forgotten who we are. So to my understanding, and the purpose of human relationships is that when we mirror and reflect back to each other our programs and our beliefs that we learned from our young age, then we're able to become aware of these programs, because these are the programs that is blocking our awareness of who we truly are, that we're all connected, we're one source energy. So by reflecting and mirroring back our programs, and we become aware of them, we can do something about them. We can, diffuse them, change them, and make them more healthy programs. So every time we do this, every time we're changing a program, we are making the gaps smaller and smaller. So we're clearing them, we're making the gaps smaller, and before we know it, we realize that we're all connected, we're all one. So this is all happening through the relationships, and we're becoming aware of our programs through the mirroring and reflection, and then we're able to allow to, less the separation and the you can feel the togetherness in your hand. Togetherness, and then before we know it, we realize, oh my gosh, I am connected to everyone, and I am the essence of God, I'm an extension of God. So that's how I find so this nice. analogy really helps, that what is the purpose of relationship and how to slowly bring in that gap. ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਮਟੀਨੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੂਗੈਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੀ ਇੱਕ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। Yes. So we talk about the beliefs and the program जो ऐसी बचपन से create किते हैं, that they play out, and how they play out in our adult life and in all our relationships. So when there are challenges and problems in our relationship, the most common beliefs and programs that leave us feeling triggered and hurt in our relationships are like feeling like I'm not good enough, I'm not loved, I'm not special, I'm not important, I'm not clever enough, I'm not understood, I'm not worthy enough. These sort of beliefs and feelings that we're left feeling in our relationships every time koi klesh, koi problem hoye. But where did these beliefs really start from? Kitto shure, and then we're saying that this is usually what's happened when something must have happened when they were young. So remember we saying the first 7 years, the bacha is like in hypnosis state. So jo bhi kuch ho dekhda instantly believe kar lenda and takes it. That's what life is. And it's only after the age of 7 that you have to do things to a lot of repetition before it becomes a program. But the first 7 years, it could be something so innocent, but the child still feels very hurt and upset about it. It doesn't have to be a traumatic experience. So let's just say example like child बच्चे ने कुछ बनाया देने and he wants to share to his parents, but the parents are so busy, they come back from work and they're probably stressed and tired or feeling not well or something, and they completely dismissed the child, they ignored the child and then didn't pay attention, and the child instantly feel, oh, I'm not special, I'm not important enough. It's just a simple jiga, but for the child it's something big. You know, it's looking forward for that attention. You want somebody to praise him, that you have done something. Yeah, a child is always looking for love, because before the child comes into this human form, it's come from a place of love and always wants to experience his love. You know, the first few years that the child is here. So every interaction it has, it believes it to be true. So straight away the child will feel like, oh, I'm not important, I'm not special enough. So these can be simple things like that, that would create that belief in a child that starts playing out the rest of the child's life. Okay. So ਜਿਹੜੇ beliefs and program ਦੇਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ built up ਹੋਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ before the age of 7 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਮ ਜਾਂ ਡੈਡ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਜਸਟ ਇਗਨੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਵ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਸ ਨੇ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਦੈਟਸ ਦੇ ਆਰ ਬੋਰਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਕ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਵਾਂਟ ਅ ਲਵ ਆਲਵੇਸ ਬੀ ਅਰਾਊਂਡ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 years ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਫੋਰ 7 ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੈਟਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी, हम एग्जाम्पल्स ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਮੁੰਡੇ ਗੈਟ ਮੋਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਦੇ ਗੈਟ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ than girls. So a girl choti hunde probably think, oh, I'm not important, you know, I'm not special, you know, boys are more precious in the world and girls are not. So we bacha would take on that belief and grow up and experience the rest of their life that I'm not important, I'm not special. So
it can be like any incident that will play out all differently, but it always leaves them feeling not important, not special in a relationship. And it could be an incident like their parents are very tired, or they're anxious, or they're not well. Let's say one of the parents is very sick all the time, and they're not able to give that attention to the child. And the child learns that I don't want to burden my parents. I don't, because the child thinks I just want to be loved and accepted by my parents. So I won't burden and pressure them too much, so I would keep my needs to myself. So there a child learns very young age to neglect his own needs, but be there for everybody else. Stop pleasing everybody else. So then we start playing that, whole program rest of our lives, and we start over pleasing and start suppressing our needs and trying to fulfill everybody's needs. But later on, we find we do get energetically depleted, even though that's a program that we're here to fulfill everybody's needs. But there has to be a balance of giving and receiving. If you're giving all the time, and eventually the body it's tasking and it's heavy on the body. So the person will eventually start to feel ill, depressed, lonely, even though it's learned the only way that I'm supposed to communicate and live in a relationship is by giving all the time and fulfilling everybody's needs, because that's all I learned when I was little. So these core problems in relationships is something what a child learned. So there's so many examples, and this one's this is a good one. So let's say a child they didn't feel important. Like say a child fell and wanted to tell his mom or dad, look, mere saat lagi, and the parents were too tired to say, koi na, don't worry, and again didn't give it the attention, didn't hug the child and make it feel it's safe and it's okay. The child suddenly felt, I'm not special, I'm not important, or sikliya bachche ne. So that program belief plays out in the rest of their life, like we said. So let's say this girl, Choti ji, she's grown up now, and she's made, let's say, a nice meal, and she wants her husband to come or a partner to come home early, and she wants to surprise him, but somehow he's running late, very late. So suddenly, that instant, her program will kick in and say, oh look, I'm not special, I'm not important enough, he doesn't care about me, because that's the program that's running. And certainly that's what she will assume and put meaning into that situation. And now imagine there's another child, okay, who did feel important, where she did get the attention, okay? And this child didn't get the attention, this child did get the attention, this child doesn't feel important, this one feels important. So in the same situation, her husband, she's made dinner and he's running late, and his child can tell he still hasn't called or anything. So she won't feel triggered, she won't react in that way. She won't think, oh my God, I'm not important, because she doesn't have that belief running in her. Oh no, oh, I'm worried, hope he's okay. She'll text him, oh, I'll save the dinner, I'll wait till he come home. It's the same situation. Alag tarike de naal sadi thoughts chaldi hai. Exactly. The situation the same, it's neutral, but it's the meaning we put into it. One put the meaning, oh, I'm not loved, I'm not special. One think, oh, I hope he's okay, I'm worried, I love him so much. And you can't really blame any of them, because that's how they're, from young stage, they have learned that way. They've learned that way. They don't know any better. It's what's true for them. That's how they perceive the world. So let's say the girl who thinks that she's not important and not special enough, and she finds that she'll keep having that until she doesn't resolve and change that program. Or baar hoi jana. Yeah, so if she's not aware of her program, she's going to think, oh, this person she's married to, he's not good enough for her. So she wants to separate and move on to another partner. But she's still carrying her program and belief to the next. So ਜਦੋਂ ਤੱਕ program ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ mind ਦਾ change ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, we can't really change ourselves, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ relationship 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ program mind 'ਚ set ਹੈ ਵੀ relationship ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ healthy relationship ਹੈ ਕਿ what we need to, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ mind already set up ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ change ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ relationship 'ਚ improvement ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, no matter how many relationship you go into, that mean, isn't it? I know, but we try so hard thinking I'm only going to be happy and secure once
I change that person, make them understand that they need to come on time, because if they don't come on time, I don't feel like I'm special. I don't mean, I'm not important in your life. So we spend so much of our time and energy trying to change the other people, and it doesn't work that way. So ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਲੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਨਾਟ ਵਰਥੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਅਪ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਅਗੇਨ ਅੰਟਿਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਵਰ ਸੈਲਫ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ and become aware of our programs and change our programs, so that lady, that little girl who had the program not important, if she starts changing that program and say I'm important to me, once she starts through repetition change her subconscious beliefs and programs, that gap starts to get smaller and smaller. ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੰਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਬੋਦਰ ਅਬਾਊਟ ਮੀ। ਅਤੇ ਉਹੀਓ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਪ ਹੀ ਰੀਚ ਔਨ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਹੋਪ ਹੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਦੋ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲੀਵਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਬੈਟਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਸਕੇ। Exactly. And then if you want to heal that relationship and thinking I want to make this relationship work, then work on your own programs, and become aware which programs that are not serving me, that keeps attracting the same situation, this same cliché one after the other. And so once we change that program, it changes the dynamics of the relationship. Instead of thinking, oh, I'll leave this relationship, I want to move on to another relationship, you will attract it there again because our program will still keep running. So relationship ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਵ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਵ ਹੈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, there's different ways of finding out these programs. Like I said, I did kinesiology, muscle testing. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। You can just write down a history of all the relationship you've been in, and each one, what did they make you feel every time you ended a relationship? What did you feel? Did you feel not loved? Did you feel not appreciated? Did you feel not understood? So you can see that there'll be a pattern, there'll be a theme, and then that makes you aware of what program that's running. And so ਦੇਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਐਂਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ।
That's good. So we talked about our relationship with bache and parents. Hanji, parents and children. Yeah. Hanji. So there's also the dynamics between parents with each other, how the mother and father behave with each other. Or bacha observes and learns from that as well. Because वो पहली चीज़ तो यो देखता है ना अपने parents देखता है कि how they are have a relationship with each other है ना. And जितना parents relations आपस with each other, we learn from that and we start behaving like that in our relationships. And so they did a study. This is really interesting. They did a study. So in the 24 hours, they took urine samples of bacheto, the probably 3-4-year-old child. Okay. And at the same time, they were checking on the parents' behavior and their story, how they were behaving in those 24 hours. And when they were taking the urine sample, they were measuring the secretion of the hormone cortisol. And that's the stress hormone. Yeah. And they could tell from the levels of cortisol hormone which relationships, which marriages were happy and unhappy. Because if there's high levels of cortisol in a 4-year-old, 3-year-old child, that straight away told you the child was observing their parents and feeling stressful just watching their mom and dad, how they're interacting. So at a young age, the child's already excreting so much stress hormones in the body and is already adapting to living its life with this stress hormone. So it learned that people who don't get on, it just obviously learned from the mom and dad. If it sees somewhere else that people are not getting on, even just watching a movie and it's seeing it's not getting relationships in a movie where there's a lot of arguments and fights, the child automatically starts excreting those cortisol hormones. And what does cortisol hormone do? It eventually leads to, chronic illnesses later on in life. That's so true. So health effects from the seeing around as well. We can give our example as well. When we see a movie or something, it does affect if it's emotionally or funny. We do feel happy or sad. That's the first thing comes in our mind. Exactly. And jada masoom bacha hai udhe te ta it's like he thinks everything is true, as you mentioned, isn't it? Udhe liye sara kuch sach hai. We don't realize apne bache andar kitna asar penda on health wise. That already a young child has got so much stress hormones flooding through his system. देव जी ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਰਿਨ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 24 ਆਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਸੈਂਪਲ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਆਏ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਥੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਨਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਮੇਨਲੀ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬ੍ਰਦਰ sister and all those effects around who are about ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ surrounding ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ every relationship so I could feel like let's say a relationship with my friend or a brother they could behave in such a way that will validate my belief that I'm not good enough, I'm not important enough, my brother didn't call me or my sister forgot to send me something I asked for, so suddenly we feel triggered straight away. They're not bothered about me, they're too busy doing their own things. It affects all our relationships. ਸੋ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਮਮ ਡੈਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ
ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਦੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਗਿਵਿੰਗ ਆਮ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ Yes, so we go through what we call is a solution. As is solution nahi labna, solution because it's all about connecting back to our souls and soul that we're connecting back to our souls. We fill in the gaps and we can connect back to our source of who we really are. This one consciousness who we are, and this is why we need relationships. Relationships are so important, from partners to husbands and wives to mother-in-laws. They're all there to help us to reflect back to us what programs we need. Dave, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ we all come here to learn something and ਜਿਹੜੀ relationship is very nice ਕਿ you know if you don't have relationship it's no point there is nothing you know you can look forward and ਜਿਹੜੇ relationship ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ they teach us lot of nice things yes ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ as a balance ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ relationship ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ it's give you that ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ feeling ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ unity ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ universal power ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ relationship ਤੋਂ positivity ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ receive ਹੁੰਦੀ ਹੈ and our biggest fear in all our relationships, the feeling of being alone, being rejected, that's our biggest fear. And the only way we can sort of you know, get away from that fear is by actually getting to know the truth of who we are. And the only way we can get to the truth of who we are, we need relationships to mirror back to us our programs, like I said. So that's when we can connect back to our true source. So ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰੇਕ ਜਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ and how we can work out because there is so many people I think they think ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ you know ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ we don't work on ourselves ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਤਾ but ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ what we are doing we don't see ourselves how we can improve our relationship the toughest relationship the most ज़्यादा lesson and the most challenging ones they're the best relationships because they're getting down to our deepest core wounds and programs and once we can get to them we really get to know our true relationship with which is ourselves and when we're connecting with a true relationship with ourselves we're connecting with God Paramatma so relationships are the way to connecting back to ourselves and connecting back to God without relationships like I said there's no purpose of us being here ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ you know we not come you know live alone so ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਏ ਨੇ and it's like ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਾਰਡਨ ਫੁੱਲ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ and ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ and ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ and we become more closer with God and that's what it's all about that's relationship as simple as that you know they're there to help us connect back to remember who we are with this lovely pure divine essence of so ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਹਾਨਾ ਹੈ absolutely exactly so ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਪਿਆਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਾ so ਹੋਰ ਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ so we're talking about like you said solutions so now we become aware of these programs and so I'll give you an example how I do it so if I find I suddenly got triggered somebody just said something and I feel this sense of hurt or sadness any negative feeling I know straight away that feeling is indicating to me that this is not the real me this is a program that's running so that's the first thing we become aware of this is what we call self-mastery so every time we slightly feel offended feeling hurt feeling sad feeling betrayed any of those things this is my program kicking in this is not the real me
ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਵ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਨ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਫੀਲ ਦੈਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਅਸ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਂਗਰੀ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਐਂਗਰੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ that's not me, that's a program set, isn't it? Yeah, it takes practice, like you said, self-mastery, because we suddenly react. But like I said, like I gave the example of that lady, she suddenly reacted, oh, he does not love me, he's come home late. Our reactions are so quick because they're subconscious. So history behind ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. As like I said, we don't have a conscious awareness, it happens automatically. So that's where the mastery comes out. We have to become aware. So okay, like I said, something happens, I got triggered, and I feel those sensations which are not nice. So I use a sensation as a reminder. This is how I learned. I learned a reminder, oh my God, this is a program and I've got an opportunity now. Either I can get sucked back into that drama and the story, or I can step away and I can actually just heal and release this feeling of hurt or pain by being with it. So like I do, I would get away for a little bit and then I'll just sit there and I feel the sensation and I breathe into it. And I just like breathe kindness and love, and I don't need to know where this program came from. That's not important at that time. I'm just got to sort of sit with that emotion. Let's say I'm feeling hurt, so I just breathe into it. And when I'm breathing into it, I'm actually allowing access to my subconscious mind, because that's where the program is, because breathing is controlled by a subconscious mind. Okay. So breathing helps to get access to the subconscious mind. So I breathe into it and slowly just being kind and saying it's okay, and before you know it, that sensation, that feeling starts to subside, it starts to disappear, and I sit with it until it does, and soon as it's completely gone and I'm feeling at peace again, I know I have just sort of like reframed and released that and cleared that program, and that's a way of healing. ਓਕੇ ਦੇਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਜ਼ਾਇਟੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਥੋਟਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ ਐਂਡ ਉਹ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਥੋਟਸ 'ਤੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ. ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਥਿੰਕਸ ਸੈੱਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ. ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, whatever made me hurt, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. Nothing you need to do, because they just helped me become aware of a program that was running, and because I took my attention away from that problem or the conflict and paid the attention to myself and to that sensation and breathing into it, once I healed and the energy of that dispersed, so I didn't attract that situation. I didn't have to waste my energy trying to make that person understand why did you do that, you know. It naturally, beautifully, it just resolved itself. But you can tell it will settle, because ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ you know certain things we repeatedly doing and ਉਹ person ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ annoyed ਹੋ ਜਾਂਦਾ, she's gonna say that, he's gonna say that. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ I think positive energy ਮਿਲਦੀ ਹੈ. Or she haven't said something, you know. Yeah, and they can sense that energetically, and they somehow just we have that much influence on people, how we think. Or ape banda turns into, or any person turns into that loving, kind person that you're actually feeling in yourself at that time. They start reflecting and mirroring that back.
ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚੀ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡਿਨਾਈ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ otherwise we're not going to improve our relationship. I think if you come into this understanding and this awareness that I am the creator of everything that's happening around me, so you take that as a responsibility. So my responsibility ban gaya that I'm in control of my happiness and my well-being. It's not the other person's responsibility. But all I'm aware of now that how other people behave towards me, what is in me, what program or what belief am I running that attracted that to me. And thank you for behaving that way because you made me aware of this program. Instead of saying, how dare you do that, you say, thank you for making me aware. Now I can change that in me because you changing this and releasing and clearing this program, you only help me to get closer to God. How nice that is, you know. That's ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ it will be like, you know, it will be so nice. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ ਹਾਊ ਨਾਈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ and it works and it's so beautiful and it's so powerful and the more you do it and make this a new pattern in your life the more harmonious and easy and fulfilling your life becomes. And so the sare rishtedar, you know, everyone, your friends, and it just comes easy. So relationship ekdam easy ho janda because you are adjusting everything ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ relationship ਆਪਣਾ ਦੇਗਾ you are happy for it. That's right, Hanji. And I find this example very easy and imagine a khali bottle, right? Hanji. And you say to me and da mainu pani de de, right? And khaliya, and I think how can I give you pani if it's khaliya? And it's just like people who want to be loved. You know, if I want to love somebody, I want to give them love and kindness. I have to fill myself up to give it to someone. Jima khali hoa, I'm not good to anyone. And most of the time we are so empty of love for ourselves. We don't you know, honor our own well-being and self-love for ourselves, that we're empty and we've got nothing to give to someone. And that pushes people away in relationships. They feel drained because they feel like they're with somebody and they're not feeling the fulfillment of that relationship because we're so empty and in ourselves. So in order to make a really happy and fulfilling relationship, we need to give ourselves love before we can give it to somebody else. ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਯੂ ਨੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦਿਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਵਰਕ ਆਊਟ ਐਨੀਵੇ I know and again sadly ਆਪਣੇ I don't know about other cultures but ਆਪਣੇ cultures that we've always been thinking no ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸੋਚੋ you know because they're thinking loving yourself and thinking about yourself all the time is they say you're being vain and you're being selfish and self-centered that ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ and that's how I grew up as well you know when I was young thinking ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ but thinking now it took me after so many years thinking I was giving empty love, empty seva. It wasn't really having that much benefit on others. But actually, when I started working on myself and started loving everything about me, especially my faults and my imperfections, and started honoring them, I felt like whatever I was doing for somebody, they really, really had felt the benefit. They felt loved, and they actually genuinely felt peace in their life. And that I had to fill myself up like then I have to fill it up to give it to you. ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਬਟ ਆਈ ਰੈਡ ਸਮਵੇਅਰ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਸੀਵ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਨ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ
ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂ نو ਯੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ everything so nicely. It is. It all comes down to love. Love is who we are. Yeah. And we got to become. We already are love, but we just got to start living and feeling the love all the time and everything. You know, I love this water. I love just sitting here with you. Using love in everyday language, in every sentence if you can. And we start remembering that this is who we are, and that's how we start attracting more love in our life. But after we don't do that, do we? No, we don't. We just we are not on that stage yet. Yeah, we still got some gaps here, which is just set up in my mind. And we've got an opportunity. That's why we all keep coming into this life form every again to fill up these gaps, to remember who we are, and using every relationship as a way of connecting back to the real relationship, that who we are at our as true essence. So I just find this, like I said, relationships has been the most important part of my life that's helped me, especially the ones that the very challenging relationships helped me to get to know me better. And you know, when you say challenging, it's sometimes make you scared. Sanu any information that as you done mastering in you know that area, but you know, when you say challenging, it's like you have to go through a lot of people being through domestic violence, people being child abuse and sexual abuse. There's lots of things happen to them, and it's when you talk about, you know, relationship, they are scared to, you know, get back to the relationship. They don't want to be, because the experience they had as their mindset. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਆਈਦਰ ਇਨ ਦੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਦੇ ਆਰ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂ ਨੋ ਗਟਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਟਰੈਪ ਇਨ ਸੇਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ again. So usually when I help sit with those people and we discuss our childhood memories, so I'll ask them when they first started feeling not good enough, not valued, not loved. So they will have some sort of memory, and then we just sort of like gently and we discuss, you know, is this memory, is this feeling really serving you? Do you want to change it? Do you want to change your life? Because they have to be really committed to really wanting to change and wanting to have better thoughts. So we do, it's people gone to a really traumatic thing, you have to be quite gentle with them. And holly, they do eventually change, because thinking, why are you thinking about something that's not making you feel good? So every hour, we start paying more attention of our mental diet, you know, and start saying nicer things to ourselves. Oh, jo kuch ho gaya, I know it's happened, let's build a relationship with ourselves, let's start saying nicer things to ourselves. Don't worry about focus on fixing the other relationships at the moment. That's not our importance at the moment. Let's just build a nice relationship with ourselves, and that's when they start noticing holy changes are happening. So we start working step by step relationship. They start feeling confident, start feeling kinder, start speaking more gentler to themselves. We start working on that, and before you know it, over time, months, they start feeling peaceful and calmer about themselves, and feel that they want to explore more about themselves, and it just starts from there. And we got only 4 minutes left now, the program's so we want to mention whatever the, you know, information. I would just quickly like to say that we do have that much influence on other people. Whatever we pay attention to that person's character or behavior, like you said, where attention goes, energy flows. So if we keep focusing on that person is always sad, grumpy, irritable, so no ohi disna. So everybody has good and bad qualities, but what are we giving the most attention to? Ohi disna. So if we have that much influence on people, like I was saying, so let's focus on the good quality on that person. So like I had a client a few years ago, she had a big problem with her mother-in-law, and she kept thinking about all the negative things, that any problems, this and that. And I said to her, just focus on one good quality, even if it's 1%. And she found it difficult, Bella. I said, just focus on that 1%. And then she did.
she did. She goes, okay, I'm going to try my real best. I'm going to just focus. I'm just going to, every time I think about it, I'm going to think of that 1%, and think of that 1%. And that 1% went to 2%, to 3%, 4%. But she kept doing it and doing it and doing it. Before she knew it, her relationship with her mother-in-law changed. She's actually started seeing her a better behavior, good qualities. Oh, wow. And this is how much power we have. So whatever we give attention to, that will come back, and we start seeing that. ਦੇਵ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਗੋਟ ਅ ਲਿਸਟ ਆਫ 100 ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਟ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 2 ਤੋਂ 3 ਐਂਡ ਦੇਵ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਟਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇਵ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 3 ਫਿਰ 4 ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Right, Angie. So we finish, end it with a little message that the path to self-mastery is that once we get to know ourselves, what our subconscious beliefs and programs are running, we can stop blaming others for our suffering and stop being a victim to our circumstances, and that is freedom. Okay, thank you very much for the lovely message, Ruby, and thank you for coming as well. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ